Okay, good evening all. How are you today? Good evening, Miss. Miss. Evening, Miss Ulfa. I'm good. Good evening, Miss. Okay. Okay, today there are 5 students. Hopefully we have to uh, until the end of this course ya. Semoga tetap bertahan sampai di akhir pertemuan nanti di minggu ke-8 ya. Ini minggu kedua sudah berjalan. Hopefully everyone having a good health and also have good chance to join this course until we get finish our course at the evening ya, every evening. Okay. Could you mind to tell me about your first time joining this course, starting from Mbak Janet? Mbak Janet, can you hear me? Yes, Miss. Okay. Mbak Janet, selama this is the 9th meeting ya, selama 9 pertemuan ini, apakah perlu ada yang ditambahin atau perlu Miss perlu on time Miss begitu teman-temannya atau bagaimana? Menurut saya, selama 9 pertemuan ini sudah sangat-sangat luar biasa untuk saya secara khusus, Miss. Oke. Karena program ini sangat membantu saya. Tentunya saya juga bisa dengan beberapa materi, 8 materi yang sudah dapat, saya bisa berbagi dengan adik-adik saya yang masih sekolah juga. Oh, that's great. Membantu mereka. Mhm. Bahkan mereka juga kaget waktu membahas tentang Jaren, Infinity. Ya walaupun saya juga baru belajar sih sebenarnya dari sekian lama vakum belajar. Mereka belajar, kesannya sangat-sangat baik untuk saya. Oke, mungkin ada yang perlu ditingkatkan, apanya gitu Mbak? Perlu interaksi lagi Miss atau interaksinya ditambah atau bagaimana? Mungkin waktu kayak penjelasan itu Miss agak bahasa Indonesia-nya agak lebih diperbanyak sedikit saja. Lebih banyak penjelasannya. Berarti dalam bahasa Indonesia sih. Oh, dalam bahasa Indonesia. Berarti terlalu banyak Inggrisnya begitukah? Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Janet, it is too much English for the explanation. And okay, then next move to Mbak Arinta. Okay, let's move to Mbak Arinta. Mbak Arinta, are you with me? Yes, I'm here. You mean I'm here? Okay, and how about you, Mbak Arinta? What do you think so far? I think it's good, Miss. Nice to the learning. Saya terbantu ya. Ya. But mungkin kalau misalnya lately terlambat gitu kan, kayak begini, I think mungkin kalau dia misalnya telat 20 menit nih, berarti waktunya selesai mungkin tambah 20 menit lagi gitu. Jadi dia pasnya 2 jam gitu. Okay. But I have to say sorry because at 8 I have another class. Jam 8 ada kelas lagi. Iya, 8 sampai 10 ada kelas advance. Jadi tidak bisa mundur begitu jamnya. Ya, hopefully teman-teman yang ada di kelas basic ini bisa komitmen memulainya di jam 6 begitu. Harapannya ya. Ya, apalagi Miss, saya kan tinggal di daerah Papua yang beda waktunya 2 jam. Sometimes sometimes kalau udah pulang kerja itu kan capek, terus sudah mau mulai ini udah ngantuk sebelumnya udah ngantuk kan udah capek. Nunggu itu lama, kadang pernah sampai hampir mau ketiduran. Gitu soal waktu. Yes, soal waktu.
Cuma itu sih. Terus kalau ini maybe I hope in the class have a record, Miss. Mhm. Record Actually, class. yeah, actually we have the recording, but the team IT will share on YouTube. I don't know when, since I asked the IT Yeah. team to post on the YouTube Bavaria, ya, di YouTube-nya channelnya Bavaria, but it hasn't done. I don't know why. Iya, iya. I look in YouTube belum ada, Miss. Cuma ada bahasa Jerman. Iya betul. Saya kemarin apa namanya sudah koordinasi sih. Ini kira-kira kapan diuploadnya, kan sudah materi sudah 9 begitu. Cuman masih belum ada tanggapan. Sepertinya yang Jerman kelasnya banyak jadi bergantian. Sepertinya begitu. Because Miss kalau misalnya ini kan schedule-nya kan emang cuman ada dari jam 6 ya waktu sana 6 sampai jam 8. Tapi kalau khusus hari Jumat saya nggak bisa ikut join gitu. Jadi saya butuh record yang hari Jumat. Saya cuma butuhnya hari Jumat aja sih karena kedepannya itu memang kalau hari Jumat saya izin nggak bisa ikut hadir karena ada schedule lain gitu. Oh, oke. Ada kesibukan lain di hari Jumat. Gitu sih, Miss. Oke. Kalau selebihnya ya saya sangat-sangat senang ikut kursus ini. Saya terbantu sekali, Miss. Oke, thank you. Mungkin berarti tadi waktu ya, ya hopefully Yes, Miss. teman-teman nanti bisa lebih on time lagi ya. Because the ruang Zoom-nya sudah saya buka sebelum jam 6. Biasanya saya jam 6 kurang seperempat sudah saya buka, tapi yang menunggu yang lain begitu. Yang lain join baru lebih biasanya 6:15 sudah kita mulai, tapi hari ini I don't know why sampai 6:20 baru saya mulai begitu ya. Okay, and now thank you Mbak Arinta for your Yes, you're welcome, Miss. Ya, oke. Bisa. Okay, now let's move to Mbak Esra. Mbak Esra, how are you today? I'm fine, Miss. Okay, what do you think of our 8th, or this is the 9th meeting? What do you think of our course? Saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan kursus yang terbaik. Walaupun secara pribadi saya memang masih kurang atau masih sangat minim untuk mengikutinya, dikarenakan saya ketika pulang sekolah, saya ngajar les lagi, kemudian ngajar les lagi sampai jam 6. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman semua dan Miss pribadi, kalau saya memang sering terlambat untuk memasuki Zoom ini, memang terkadang ketika kita mengajar itu tidak mengenal waktu. Jadi ya memang saya sadari bahwasanya memang saya salah, dan seperti teman-teman sekalian yang mengatakan bahwasanya sarannya itu untuk memberikan waktu sedikit ketika kita sudah terlambat. Nah, begitu tadi yang dibilang Ibu Arnita Sinaga. Kalau kita misalnya memulai jam 6.20, sebaiknya ditambahkan lagi 20 menit gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, itu tergantung pribadi dan kesibukan kita masing-masing. Kalau memang kita yang salah, tidak mungkin kami salahkan juga kan. Jadi saya juga setuju juga saya disalahkan juga nggak apa-apa kok. Kalau memang salah disalahkan saja. Bukan seperti itu, Miss. Cuman kan kita memang memiliki kesibukan dan ada waktu juga yang tertentu, sudah ditentukan juga jadwalnya. Tapi saya lebih setuju dengan sarannya dari Ibu Kak Janet, bahwasanya ketika kita sharing atau memberikan penjelasan, jangan terlalu banyak bahasa Inggrisnya gitu, Miss. Oke ya, jadi karena masih keterbatasan untuk bahasa Inggrisnya, kalau waktu menjelaskan lebih baik banyak bahasa Indonesianya begitu ya? Iya, Miss. Oke. Sekian, Miss. Okay, thank you, Mbak Esra. And then how about you, Bu Vivi? Bu Vivi, can you hear me? Good evening. Okay, good evening, Bu.
Saya baru join kelas ya, jadi saya masih proses belajar, belum bisa banyak memberikan advice. Saya berusaha menjadi untuk belajar lebih pun lagi. Ya, terima kasih. Oke. Oke, karena Bu Vivi joinnya sudah berjalan kemarin ya Ibu ya, jadi mungkin materi-materi yang sudah ada bisa dipelajari di Google Drive-nya ya Ibu ya. Tapi untuk Ya, recording meetingnya itu ada di YouTube sebenarnya, cuman sama tim IT belum diproses, sepertinya seperti itu. Masih antri sama yang Jerman sepertinya. Karena Jerman kan sudah yang kelas sesi 3 sudah berakhir, ada 40 pertemuan dan sepertinya yang di YouTube baru berapa ya? 18 atau 20 begitu untuk yang sudah terupload di YouTube. Berarti masih ada beberapa recording yang perlu diunggah kembali ke YouTube gitu. ya, baik. Thank you. Baik, welcome. Dan how about Mbak Sylvia? Halo Mbak Sylvia. Halo Miss Ulfa, salam kenal. Oke, salam kenal. Ya, ini pertama kali saya join ikut kelasnya Miss Ulfa. Saya sebenarnya ikut kelas yang worker, tapi hari ini Mr. Diwan lagi ada masalah laptop gitu. Jadi saya tetap ingin memanfaatkan waktu saya join ke Oke. kelas Miss Ulfa. Mohon izin Miss Ulfa. Oh, it's okay. Welcome to our class. Okay, then we will start our class. Last meeting, we have discussed about a simple present tense, and now let me share the screen. Actually, today I wanna share a video, and then you have to retell about the content of the video. But unfortunately, when I try to on a Zoom meeting, I don't know whether it is too large or how, and it doesn't work when what is the okay. The video didn't appear on the screen in the Zoom meeting yet. Jadi videonya tidak muncul di Zoom-nya. Jadi saya putuskan untuk tidak menggunakan video. Kalau bisa besok atau lusa gitu ya, biar ada variasinya, tidak mendengarkan mendengarkan ininya kemudian mengerjakan soal kok mengerjakan soal terus. Nah, biar nggak seperti itu. Maksud saya begitu. Ternyata there is something problem with the Zoom when I share the video. Okay, is my PPT visible? Sudah terlihat? Yeah, I can see your screen. Okay, but in mine, the PPT is freezing. Di tempat saya masih nge-freeze ini. Okay, let's start by, okay, if yesterday we talk about simple present tense too, and now we still continuing simple. Please move this window away from. Okay. Okay, yeah. Last meeting we have discussed about simple present tense in the positive form, but now we have to move still in the present simple present tense, but in a question form, tetapi dalam bentuk question, dalam bentuk pertanyaan. Oke, biar semuanya dapat mengikuti, mungkin saya lebih menggunakan bahasa Indonesia begitu ya. Maksudnya biar 50-50 between Indonesian and English, separuh-separuh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, supaya yang intinya kita bisa mempelajari atau mendapatkan apa yang diajarkan atau materi hari ini begitu ya. Okay, if last meeting we talk about positif ya, positif yang kita sudah
pelajari ya, yang di positif itu kita sudah mendapatkan ya. Kemarin kalau subjeknya wait, I'll change the color. When subjeknya I ya, kemudian you, okay, you can see on the left side. You, ayu, dewe. I call it ayu dewe begitu ya, biar easy to memorize, biar lebih mudah untuk mengingat subjeknya. Jika ayu dewe, maka verbnya adalah verb 1 tanpa s atau es ya. When the subject he, she, it, okay. So the verb should be added by verb 1 with s or es. And now we come to this one, ya, we come to this one with in a question form. Ya. Kalau kemarin bisa kita contohkan, I live in Malang, saya tinggal di Malang. While I say you live in Malang, kamu tinggal di Malang. They live in Malang, mereka tinggal di Malang. And we live in Malang, kita tinggal di Malang. While she, for example, we call one name, for example, ya, kita ambil contoh Rara, for example, Rara live in Malang. Not live, but lives. Ada S-nya di belakang. Rara live in Malang. Kemudian untuk he, untuk sapaan he, kita bisa menggunakan nama orang laki-laki satu saja ya. It means that Andi lives in Malang. Andi tinggal di Malang. Okay. If we have example for it, nah, it misalnya kucing ya, kucingnya duduk di kursi, berarti the cat sits on the chair. Sits with S ya. Jadi kita mau review sebentar tentang bentuk positif dari simple present tense. Nah, sekarang kita berpindah kepada simple present tense dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana cara membentuknya? Miss, biasanya kan kalau pertanyaan itu saya tahunya menggunakan kata what, menggunakan kata when, menggunakan kata where, begitu ya. Untuk apa, di mana, kenapa, bagaimana. Itu kan yang 5H and 1H and 5WH question itu. Nah, tetapi kita juga bisa membuat pertanyaan dengan simple present tense dengan mengubah dari bentuk yang positif menjadi question. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya tadi ada kata I live in Malang begitu ya. Nah, I live in Malang. Oke, when we have I live in Malang, berarti di sini kan ada kata kerja. Nah, ketika ada kata kerja, maka kan kita bisa menggunakan auxiliary do. Nah, berarti di depan, cara membuatnya adalah do-nya ditaruh di depan, bisa menggunakan do I atau do you. Nah, kemudian live tetap sama ya, live. Nah, sampai bla 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 sampai di Malang begitu ya, kemudian tanda tanya. Nah, ini artinya apa? Nah, do you live in Malang? Apakah kamu tinggal di Malang? Nah, so do di sini bermakna apakah, sama ketika kita menggunakan what, artinya apa ya. Tetapi dengan seperti ini kita mengetahui bahwa bentuk do atau does untuk he, she, it itu bisa dibuat bentuk pertanyaan. Oh, bagaimana Miss? Nah, contoh yang lainnya. Nah, di sini kita ada di kolom pertama ada do. Saya bentar-bentar saya ganti warna lagi, tadi putih sekarang kita ganti warnanya jadi red ya. Di sini ada do. Nah, do I live in Malang? Do you live in Malang? Do we live in Malang? Do they live in Malang? Nah, ini bentuk pertanyaan ketika menggunakan
are you doing? The subject. Ya, while for he, she, it, ketika di sini ada he, she, it for the subject, so we use does. Kita menggunakan does. Nah, biasanya kan kalau di sini subjeknya she, berarti kan she lives ya. She live. Nah, biasanya kan ada S-nya nih. Iya, Miss, kan pakai ini, apa namanya? Pakai S. Nah, karena kan sesuai dengan yang di atas ini ya, Miss ya. Nah, kalau he, she, it ditambahi S atau ES. Nah, ketika kita menambahkan S di sini atau ES di sini, nah, ketika merubah menjadi bentuk pertanyaan, S-nya dipindah ke depan. Jadi, does. Does she live? Miss, live-nya butuh S lagi tidak? No, tidak butuh S lagi karena di sini sudah ada S atau ES ya. Jadi tidak double S atau ES. Kalau double nanti kedinginan ya, S-nya kebanyakan. Oke, jadi seperti ini ibu-ibu atau teman-teman, when you shift form from positive to questions in simple present tense. Kita lihat penjelasannya. Question form do, da, or does plus subject plus infinitive or object ya. Jadi plusnya di sini disebutkan infinitive, berarti tidak ditambahkan S ataupun ES, tetapi bentuk awal sekali yang tanpa tambahan S atau ES. Oke, look at the second explanation. There is no S, tidak ada S at the end of the verb, di akhir kata kerja dalam bentuk pertanyaan. Meskipun di sini dibilang she lives, but ketika bertanya kita menggunakan does she live in Malang, for example ya, dan bukan does she lives yang menggunakan ES lagi. ES sudah diberikan di does. Jadi ES-nya tidak perlu ditulis kembali pada kata kerjanya. Ini berlaku untuk semua, Miss. Ya, ketika kita menggunakan kalimat, merubah kalimat pertanyaan dari kalimat positif yang subjeknya he, she, it, maka kita tidak perlu menambahkan S pada kata kerja. Oke, understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ketika ada pertanyaan seperti ini dalam bentuk do atau does di awalnya, maka biasanya membutuhkan short answer. Kalau short answer berarti kita menjawab dengan yang pendek. Oke, misalnya di sini ada do I live or do you live in Malang? Misalnya dijawab yes, maka yes I do. Oke, yes I do. Or ketika tidak, maka no I don't. Nah, seperti ini ya. I don't. Oke, jadi we have yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do, or when the subject he, she, it, we have yes, she does, yes, he does, and yes, it does. Okay, while when we want to say no, we can add not at the end or after do. No, I don't. No, you don't. No, we don't. And no, they don't. Miss, how about if the subject he, she, it? Now, no, she doesn't. No, he doesn't. And no, it doesn't. Okay. Jadi kalau ada pertanyaan, do you live in Samarinda? Yes, I do. No, I don't. Misalnya Anda mau menjawab panjang, berarti yes, I live in Samarinda. No, I don't live in Samarinda. Seperti itu. Oke, kalau sudah jelas, saya mau move ke next slide. Oke, ini membedakan mana yang pakai do dan mana yang pakai don't ya.
Okay, number one is done. Number one and number two is done for you. Number one is, does she live with her parent? Yes, she does. And do you like your job? No, I don't. And how about number three? Ada yang sudah punya jawabannya? Do, Miss. Do I speak Italian well? Okay. Do I speak Italian well? Yes, you? Yes, you do. Okay, good. And how about number four? Also do. Do you drive to work? Do you drive to work? Do you drive to work? Oh, no. You, no, I don't. No, I don't. And how about number five? Do they work hard at university? Yes, they do. Okay. Kenapa menggunakan to? Because they. Karena Do they. Karena they. they. Okay, they do. Okay. Yes, they do. How about number six? Does 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 smoke? Alan smoke? Does No, Okay. he doesn't. No, he doesn't. Okay. Where use does? Alan. Alan is Alan. he. He. Okay. Alan is he. Karena Alan is he. Ya, kata pronounnya adalah he. Does Alan smoke? No, he He doesn't. Doesn't. Okay, no, he doesn't. Then how about number seven? Blah, 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 blah. Your Does your sister sister. visit you very often? Okay, we have does here. And how about the answer? Yes, she. Yes, he doesn't. Yes, he does. Okay, yes, she does. Then how about number eight? Do we usually give her a birthday present? Okay. Do We usually give her a birthday present? No, we don't. Okay, no, we don't. How about number 9? Yang lain bisa mengikuti? Yes, Miss. Okay. Yeah, Miss. Do you write to your parents very often? Do, Miss. Do Do you write? Okay, great. Do you write to your parents very often? No, I don't. Okay, no, I don't. And how about number 10? Very much. The subject is he. You very much. So the answer will be? Does Okay. he help? Okay. Does he help you very much? Yes, he does. He does. Yes. Okay. Sepertinya tidak ada kesulitan ya ketika membedakan which one using do and which one using does. Ketika subjeknya they, we, are you, saya nyebutnya are you, dewe, atau mau yang mana boleh dewi, are you, atau are you, dewe, it's up to you ya, which one that you can remind well, yang mana yang bisa mengingatkan Anda lebih cepat begitu ya. Are you, dewe, we use do, while he, she, it, we use does. Okay, I think it's already clear. I know that all of you understand about it, so let's move. Okay. Okay, yeah, now let's come to the next slide. Make this sentence sentences into questions. Kita punya number one, number two, for the example, does the shop from the shop closes at 5 o'clock become does the shop close at 5 o'clock? And they go swimming every weekend become do they go swimming every weekend? Okay, now let's do number 3 to 8. Silakan dikerjakan dulu nomor 3 sampai nomor 8.
Okay, have you found the answer? Oke, nomor 3, siapa yang sudah bisa menjawab? Does he speak English well? Does he speak English well? Okay, we use does, ya. Does he speak with S or not? No. No, ya. No. Tidak pakai karena sudah ada does. Well, don't forget at the end of the sentence, add question mark. Jangan lupa tanda tanyanya di belakang, ya. Does he speak English well? Okay. How about number 4? It rains a lot here in winter. Does it rain? Rain a lot here in winter. Okay. Does it rain a lot here Winter. in winter? Don't forget to add question mark. And how about number 5? You drink a lot of tea. Do you drink a lot of Do you? tea? Okay, great. Do you drink a lot of tea? Okay. And how about number 6? I eat too much sugar. Do I eat too much? Do I bisa? Do you bisa, ya? Yeah. Okay. Too much. Do I eat too much, dokter? Oke. Tidak perlu merubah ini kah, Miss? Misalnya, do you eat too much, dokter? Nah, maka jawabannya nanti, karena you sama I itu biasanya berbalik-balik gitu ya. Kalau ditanya you kan jawabannya I. Nah, nanti disesuaikan saja konteksnya. If the speaker or the addressee want to meminta jawabannya adalah I, maka jawabannya soalnya pasti you begitu ya. Jadi nanti biar nggak masa tanya kepada dirinya sendiri, nah, gitu ya. Jadi you can use do you bersama do you eat too much or do I eat too much after, it's okay. Jadi bahasanya memang bisa menggunakan do I eat too much or do you eat too much, itu juga bisa ya. Tapi kalau seperti ini karena kita memang polanya adalah merubah dari bentuk positif ke bentuk negatif, jadi lebih baik kita kalau di sini ya, kalau di sini kita menggunakan I saja ya, biar tidak bingung dulu. Nanti kalau sudah ada yang lanjutan, nanti baru kita masukkan bagaimana shaping or forming you from I and I from you. Okay. And how about number 7? Bagaimana dengan nomor 7? Does Tony play golf and the weekend? Okay. Does Tony often play after often playnya with S or no? No. No, okay. Golf at the weekends. Okay, ya. Weekends. S in the end, ya. S yang ada di sini indicated that every weekend. Ya, ketika kita menggunakan setiap hari Senin, juga kita bisa menggunakan Mondays. Nah, di belakang dikasih S, it means every. Ya, every Sunday, every Monday. Okay, then number 9, his friends visit him most evening. His friends become, we use do or does. Do. Do or does. Do. Okay, do, yeah, because Do. his friend is plural. Okay, we can use the pronoun they. Yeah, do they visit? Friends. Okay, visit him most evenings. Jadi seperti ini ya. Kita harus tahu dulu subjeknya. Ketika subjeknya plural, they, ya, ayu dewi, maka we use do. Well, when the subject he, she, it, so the auxiliary does that we will use.
Okay, so far any questions? Ada pertanyaan? Dan jika tidak ada, kita move to the next slide. Okay, let's write the question in the form ya, dari yang berbentuk simple present tense. Nah, where you work, jadi where do you work? Kalau what she do, what does she do? Nah, oh ternyata bisa ya Miss, ketika question dalam bentuk simple present tense ditambahin WH question and H ya, pertanyaan 5 WH question dan 1 H itu bisa juga ya Miss menggunakan simple present tense. Yes. Ketika kita sudah membentuk ya, ketika kita sudah membentuk kalimat pertanyaan, ternyata kok kita masih membutuhkan yang lain lagi. Nah, saya butuh bertanya di mana. Berarti kalau di mana menambahkan where. Where-nya bisa ditaruh di depannya do. Where do you work? Seperti itu. Udah jawabnya bisa I work at school atau in SMP berapa, seperti itu. Kalau Miss tadi kan bilangnya kalau sudah does she do bla 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 itu kan sudah apakah ya. Kalau pakai what lagi bisa nggak? Bisa. Nah, ya, tinggal ditambahkan ditambahkan saja what-nya, where-nya, when-nya di depan sebelum auxiliary dimasukkan. Akan tetapi ketika sudah ada does, kita sekali lagi ya, when the auxiliary exists here, so the verb kata kerja kembali ke infinitif, kembali ke kata kerja bentuk yang pertama yang pure without s or es. Oke. Coba dikerjakan nomor 3 sampai nomor 8. Bisa ada where, ada what, ada when, ada why, ada who, and how. Nomor 3. Siapa yang sudah bisa mengerjakan? Where does he live? Where does he live? Where does he live pakai S atau tidak, Bu? Karena sudah ada does berarti tidak. Oke, tidak perlu lagi ya. Oke. And how about number 4? Oke, siapa yang bisa lagi nomor 4? What music? What music does your husband like? Oke, kita tulis dulu. Wait, where is my cursor? Ya, yeah. What? Music? Oke, do apa does? Do. Does. Kenapa kok do? Kenapa kok does? Your husband, he? Karena Your subjeknya your he. husband. Oke, and your husband pronounnya he. Kata gantinya adalah he. So, we can say what music does your husband like. Oke, ya. Jadi, ketika kita memasukkan does sama do, kita lihat dulu subjeknya, ya. What music does your husband like? It means that what music does he like? Oke. Jadi kita lihat dulu ya teman-teman, jangan sampai tertukar. Oke, number 5. When she do her homework,
When When does does she do her homework? When does she do? Okay. When does she she do her work? Nah, Miss, di situ kan ada ada does, kemudian di situ ada do. Ini kok bisa, Miss, gitu ya? Ada do, ada does. Nah, do atau does yang di depan itu adalah auxiliary, sedangkan do yang di belakang itu adalah kata kerja yang sesungguhnya, ya. Jadi di sini adalah kata kerjanya, di sini adalah auxiliary-nya. Jadi dia does fungsinya membantu untuk shaping from positive form to question form. Jadi bukan, loh Miss berarti kalau sudah ada does, do-nya dihilangkan. Bukan, ini beda fungsi ya. Do yang di belakang ini adalah fungsinya adalah kata kerja yang sesungguhnya. Apa sih yang dia lakukan? She do her homework. Dia melakukan atau mengerjakan PR-nya. Nah, does di sini artinya apa? Kalau does yang di depan atau do yang di depan itu tidak ada artinya ya, auxiliary-nya hanya kalau tadi nggak ada when. Nah, ini apakah saja ya apa gitu ya. Ketika nggak ada when, tapi ketika ada when, maka when does she do her homework, maka does di sini menjadi auxiliary hanya sebagai membantu begitu ya, sebagai membantu saja. Oke. Wait. Now, okay, now let's move to next number 6. Why do we learn Latin? Why? Okay, why? Do or does? do Do. Why do? we Because the Because subject we. is we. Why do we learn Latin? Okay. Ya. Oke, kita lihat nomor 7. Who she teach? who does? Oke, who does? Oke, He ketika teach. she, mungkin kita sudah cepat menangkap gitu ya. Oh, she berarti does. Tapi ketika ada nama orang ya, Tuti, for example, atau Hasan, atau Ali, atau Ulfa, nah, itu berarti harus dilihat, oh ini laki-laki atau perempuan ya. Nah, he atau she. Nah, berarti ini, oh he, oh berarti does. Gitu ya. Seperti tadi yang your husband, masih ada yang ketukar dengan do, dikira your husband ke you-nya. Nah, kalau you tadi kan pakai do, seperti itu ya. Jadi kita harus lebih teliti lagi ketika menganalisis mana sih yang she, mana sih yang he, begitu ya. Atau mana sih yang your bla 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 bla, berarti bukan you-nya yang ditekankan, tapi apa setelahnya, berarti satu rangkaian. Your husband, nah, your wife, your uncle, my uncle, our uncle, berarti itu masuk ke she atau he. Jadi auxiliary-nya juga does, bukan do. Okay, how about number 8? How do I turn? Okay, how do I turn on the TV? Oke ya. Saya rasa sudah paham semuanya dengan pengayaan soalnya sudah diulang-ulang begitu ya. Semoga nanti ketika penerapan dalam speaking atau dalam mengerjakan soal grammar nanti masih ingat begitu ya dengan penjelasan ini. Oke, let's move to the next. Wait. Okay. And now we come to the form negative of simple present tense. Kalau kemarin sudah ada positif, kemudian ada question form, and now bentuknya adalah negatif. Nah, kalau bentuk negatif, kita menambahkan di balik, do-nya di tengah. Ya. I don't like spaghetti. You don't like pizza. We don't like going traveling.
they don't like go to school. But when the subject he, she, it, we lagi-lagi kita pakainya does dengan menambahkan not after does, menambahkan not setelah does. She doesn't like rice. He doesn't like pizza. It doesn't like vegetable, for example. Seperti ini. Okay, dan the negative form, bentuk dari negatif adalah subject plus do not or does not plus infinitive. Setelah do or does, maka kembalinya ke infinitive. Jadi meskipun di sini subjeknya he, she, it, ya, meskipun di sini bentuknya he, she, it, maka di sini tetap kata kerjanya tanpa s. There is no s at the end of the verb in the negative. She likes, but she doesn't like. Karena s-nya sudah berpindah ke does. So, no need to add s after the verb. Setelah kata kerja. Oke, sudah paham ya? Kita ini lebih mudah kalau dijejer begitu ya. Dijejer means dari positif, negatif ke question. Oke, kita bentuk lagi kalimatnya. Kita rubah dari bentuk positif ke bentuk negatif. Dengan menambahkan does or doesn't after the subject.
Okay, finish doing number 2 to 10. Okay, here number 1 is done for you. She works very hard, become she doesn't work very hard. How about number 2? It doesn't usually Now in the winter. here in the winter. It doesn't. No, without S. Okay. It doesn't usually snow without S here in the winter. Winter. Okay. Don't forget, no need a question mark here. Karena bukan pertanyaan, jadi tidak perlu tanda tanya. Okay. Then how about number 3? I like a big breakfast every morning. I don't like a big breakfast. Okay. breakfast Don't like every a morning. breakfast every morning. Okay, then number 4, the film starts very early. How to change into negative form? The film does not start very early. Okay, the film does The film does not not Doesn't start start very without S. early. Okay, with the S because we use S. very early. Very early. Okay, then how number 5? He swims every morning. He doesn't He swim. doesn't swim. He does not swim. Okay, He doesn't swim every morning. doesn't swim every morning. And how about number 6? They always They open the windows at night. They don't. don't always. don't. They don't always open the windows at night. Okay, they don't always open the window At night. windows at night. Okay, we have this. And how about number 7? The subject is we. We often see our neighbors in the garden. We don't We don't see. often see our neighbors in the garden. Okay, we don't We don't often see our neighbor in the garden. Okay. neighbors in the garden. Mudah yang mana antara merubah bentuk negatif atau merubah ke bentuk pertanyaan? Lebih mudah lebih mudah negatif. Lebih mudah negatif ya. Nah, sebenarnya kalau kita merubahnya dari positif dulu, kemudian ke negatif, baru ke pertanyaan, it can be easier because kita sudah tahu we don't, jadi do-nya tinggal ditaruh di depan aja ya kan. We do often see our neighbors, or do we often see our neighbors in the garden? Tanda tanya, sudah terbentuklah kalimat pertanyaan. Okay, and how about number 8? Chris goes on holiday every year. Chris doesn't go on holiday every year. Okay. Chris doesn't go. Doesn't go on holiday every year. Okay, then number 9.
You don't Okay. drive very fast. You don't drive Very very fast. fast. And how about number 10? These young children learn very quickly. These young children Young don't learn very quickly. don't learn. Okay, these young children pakai dua padas. Don't. Do not. Don't. Okay, Don't. don't. Kenapa don't? Karena children plural. They. Okay, karena children plural, or we can say they. So they don't. Okay, they don't learn very Belum tidur. quickly. Dede belum tidur. Okay, this is the form of negative from simple present tense. Oke, coba kita tadi sudah belajar question form, sekarang sudah belajar negative form. Could you mind to change this negative form into question form? Untuk nomor 1, she doesn't work very hard. Berarti kalimat pertanyaannya adalah dari she ada doesn't, does-nya ditaruh di depan, tidak perlu not ya. Kemudian she ditukar tempatnya. Does she work very hard? Ini adalah bentuk pertanyaan dari she doesn't work very hard. And the positive one is she works very hard. This is the positive, this is the negative, and this is the question mark. Jadi kita punya 3 sudahan. She works very hard. She doesn't work very hard. And she works very hard. Oke, dengan membentuk atau merubah tempatnya dengan does ke she menjadi kalimat pertanyaan. And how about number 2? It usually snow here in the winter. For positive, we have it doesn't usually snow here in the winter. And how about the question? Bagaimana dengan kalimat pertanyaannya? Does it usually snow during the winter? Oke. Does it usually snow? Kita memindahkan does di depan. It-nya dipindah setelah does, tetapi not-nya dibuang. Does it usually snow here in the winter? Jangan lupa di akhir diberi tanda tanya. Okay. How about number 3? Here is the positive form and the negative form. How about the question? Do I like Do I like a big breakfast every morning? Okay. Do I like a big breakfast every night, every morning? And how about this one? The positive form is the film start very early, and then the negative form, the film doesn't start very early. And then how about the question form? Does the film start very early? Oke, does-nya dulu, baru the film ya. Seperti biasa, kata kerja tidak membutuhkan S. Does the film start very quickly? Don't forget question mark. Jangan lupa tanda tanya. Okay, and then how about number 5? We have the positive one and then the negative one. How about the question mark?
Does he swim every morning? Oke, does dulu baru he. Does he swim every morning? Nah, Every morning. okay, does he swim every morning? Then number 6, they always open the window at night. This is the positive one, and then this is the negative one. And how about the question mark? Do they always open the Okay. window at night? Do they always open the windows at night? And then how about this one for the question? We don't often see our neighbors in the garden. Just change the or move the don't in front and the subject after do. Oh, not don't, but do. Do we often see our neighbors in the garden? Chris goes on holiday every year. Chris doesn't go on holiday every year. How about the question? Does Chris Okay. doesn't Does Chris Chris doesn't does Chris Does go on Chris go on holiday every year? holiday every year? Okay. Does Chris Does go. Chris go on holiday every year? Okay. And number 9, you drive very fast. You don't drive very fast. How about the question? Do you drive very fast? Okay. Do you drive very fast? Okay, great. Then the last one. These young children learn very quickly. These young children do not learn very quickly. And the question form. Do these Do young these your children children? Okay. Do these young children learn very quickly? Okay. Sangat cepat sekali belajarnya ya. This is the shape or the form or the changes form from positive to negative and to question form. Okay. Now let's do this one. I work, you work, they work. Okay. Di sini kurang satu apa ini? It should be we. Okay, it should be we. We work. And how about this one? She, he, it. The kata kerjanya menggunakan S. Okay, S. S or AS. For work kita menggunakan S or AS. S, just S. Yes. Okay. And then how about this column? This box? I. Ayu Dewi. Ayu Dewi atau Ayu Dewi gitu ya. Kalau D-nya dipindah ke depan kan jadi Ayu Dewi. Atau kalau mau yang cantik nih berarti ya Miss ya Dewi Ayu. Nah ya. It's up to you which one makes you easier to remember. Ayu Dewi, Ayu Widey. Nah, di sini kalau bentuk kalimat negatifnya seperti apa dari kata work? Don't work. Oke. Wait. Saya pakai ini aja biar nggak susah. Oke, don't work. Nah, kemudian bagaimana dengan he? Nah, bagaimana dengan he? She, he. Kurang satu. It. Ya. Baru di sini kita menggunakan kata doesn't kurang work. Doesn't work. Nah, di sini doesn't work. Kemudian ketika kita menggunakan pertanyaan do I bla 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 bla, kita di sini memiliki kurang satu subjek. We. Oke, good. Yang ketinggalan adalah we di sini. Kemudian ketika kita menambahkan kata kerjanya tetap ya. Dan di sini ada question mark. Do I
work? Do you work? Do we work? Do they work? Work. Okay. Now let's complete this one. Kalau di sini pakai apa? Di sini ada he. Temannya he siapa? Temannya he adalah He, she, okay. it, She, Satu it. lagi ada it. Okay. Yes. Kemudian auxiliary yang dipakai ketika subjeknya he, she, it adalah does, Does. 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 Oke, di sini kata kerjanya Work. does tetap, Work. work, pakai s atau Yes. tidak? tidak, No. No. Okay. So we have does she work? Does he work? Does it work? Oke. Saya rasa sudah paham semuanya di sini. Jadi enak ya ketika belajar simple present tense karena dipakai di kehidupan sehari-hari. Fungsinya kemarin adalah yang pertama showing habitual action, menunjukkan kebiasaan sehari-hari ya habit, or saying about the general fact, ke kebenaran umum ya, atau general truth, kebenaran umum. Oke, kita lanjut lagi. Ketika ada pertanyaan seperti ini, do I work, do you work, do we work, ya, maka kita di sini menjawabnya dengan yes, you, I do. okay. Yes, We. We. yes, Yes, I do. Yes, I I do. do. yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do. They How about do. no? No, I Don't. No, I don't. no, I don't. Yes, no, you don't. No, we No, don't. you don't. Okay, great. No, they No, don't. No, they. we don't. Okay, No, great. they don't. Okay, great. Then for the answer for subject he, she, it, does she works? The answer is yes, she, She Yes, does. yes, he she, does. Yes, he does. Yes, yes, she she does. does. Yes, he does. Yes, it it Hmm. does. Yeah, this is it, not uh, orang. Yes, yes, it does. How about no? No, she She doesn't. doesn't, um, does not, okay. No, yeah, no, she doesn't. No, he doesn't. No, it It doesn't. doesn't. Oke, kita clear. Sudah clear semua. Sekarang kita lanjut ke next. Okay, this is the conversation that should be fulfilled by simple present. Hello, nice to see present. you. Do you work here? Yes, I do. I am the head waiter. Oh, good. And do you like it? Oh, yes, I love it here. It's an excellent restaurant. The chef, uh, uh, the chef, apa ini? Oke, silakan dicoba dikerjakan dulu. Nanti kita bahas bersama-sama ya. 2 menit cukup ya.
Okay, have you finished? Done, Miss. Yes, Miss. Okay, so let's discuss together. From number one, number one is done. Hello, nice to see you. Do you work here? Yes, I do. I am the head waiter. Oh, good. And what is the answer of number two? Do you? Do Do. you like it? Do you Okay. like Do it? you like it? Do you like it? Yes, I. Do. Yes, I love. Yes, Yes, I love it. love it. Yes, I love it here. It is an Here. excellent restaurant. The chef, Yeah. Cooks. okay, with S or Cook. no? With S, Cooks. no. Oh, no, or no. With S or not? Yes. Okay. Yeah. The chef cooks. Jangan ini ya, chefnya satu. The chef cooks wonderful food and the waiters Work. kayak S apa tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak. Work The very waters hard. all Waiters pakai cuma S. ya. Waitersnya pakai S, jadi kata kerjanya tidak perlu pakai S. The way Yeah. work very hard. The only problem is that I blah 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 in the evening. I don't. okay. Don't go out. I don't go out. I don't go out Go In the out. evening. anymore because I am always busy here. That's why we don't. okay. We don't see you now at the club. Right now, what is the answer number 8? I I only have one evening. Okay, tetap ya. Yeah. I have one evening free and I usually karena liburnya cuma semalam saja, jadi I usually stay at home. Stay. okay. Stay at home then. Stay at home then. Okay. Kemudian tanya lagi, Maria. Does Maria go Does to the Maria club? go to the club now? Does Maria go atau goes? Go. Go. Karena sudah ada does. Does. Oh yes, she does. She talks. Talks about It- you Okay, with sometimes. S. What about you sometimes? Blah 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 blah. You see her. Do you see her? Do you see her? Do. Oke, tidak ada kesulitan ya, ibu-ibu semuanya, mbak-mbak. Yes. Yes. Okay. When we get the explanation or the material, kalau kita memahami materinya dengan baik, maka ketika ketemu soalnya juga akan bisa mengerjakan dengan baik. Okay, let's move to the next slide. Change the form from positive, negative, and questions. Di sini nomor 1 ada Rida always go to school on foot. Then how to make it become negative form and question form. Rina, Rini, and I do not go to Surabaya. And number 3, do you usually paint, ini kurang T ya, paint using this type of canvas? Ini pakai T ya, bukan pen. Nah, kurang T. My uncle usually reads. Nah, ini juga kurang. Waduh, maafkan saya ya, tidak ngetiknya sambil ngantuk.
My uncle usually reads magazine in the every morning. Oke, ada yang sudah bisa menjawab? Oke. Negative. Rida always go to school on foot. Negatifnya Rida don't always always go to school on foot. Rida, do or don't? Negatif kan, berarti do not, don't. Subjeknya? She, berarti Oh iya, doesn't. ya lupa. Does. Ya. Rida doesn't. Doesn't always go to school on on foot. foot. Okay. And how about the question form? Does. Does-nya Does dulu. Rida. Does Rida always go to school on foot? Jangan lupa question mark ya, tanda tanya. Okay. And now we have the positive form. Rina, Rini, and I do not go to Surabaya. And how about the positive one? Rina, Rini, and I go to Surabaya. Rina, Rini, and I go to Surabaya. The negative form is do not go to Surabaya. And how about the question form? Do Rina, Rini, and I. Do Rina, Rini, and I go to Surabaya. Okay, if we use pronoun atau kita memakai kata we, kita menggunakan we. Do we go to Surabaya? Oke. Ya, ketika saya mengingatkan kembali, ketika di sini ada I, berapapun nama yang ada di depannya, maka pronounnya adalah we. Oke, ketika Rina, Rini saja tanpa I, maka pronounnya they. Rina, Rini, Paijo, Painom, Paitun. Nah, mereka they. Ketika ada Rina, Rini, Paijo, Painom, Paitun, and I, maka subjeknya adalah we. Berapapun itu ketika ada and I di belakang, maka pronounnya we. Okay, now let's move to the number 3. Di sini ada, do you usually paint using this type of canvas? Lebih mudah menyusun ke positif atau ke negatif dulu? Positif dulu. Positif dulu boleh. You usually paint using this type of canvas. Okay, wait. Okay. Berarti lebih enak di sini ya. You dulu baru memasukkan don't. You don't usually. You don't usually paint using this type of canvas. Oke, kalau sudah ketemu, berarti kita tinggal membuang saja don't-nya untuk membuat kalimat positif. Oke. Oke.
saya rasa tidak begitu kesulitan ya. You usually paint using this type of canvas. You don't usually paint using this type of canvas. Then, do you usually paint using this type of canvas? Okay. Okay, remaining one question. My uncle does not usually read magazine every morning. Okay. My uncle pakai Does not. doesn't. Doesn't. Does not or doesn't ya, doesn't usually read pakai s apa tidak? Tidak ya. Magazine every morning. Okay. Okay, and how about the question form? Kita tinggal memindahkan das di depan saja ya, tanpa not. Does my uncle usually read magazine in the morning? Don't forget to give question mark. Jangan lupa tanda tanya. Oke ya, jadi sudah paham semuanya tentang simple present tense. Ini sudah tersampaikan semua from positive form, negative form, and question form. Kalau begitu tinggal penggunaannya aja di keseharian. Okay. Do we have time? Okay, we have around 10 minutes remaining, so we can practice this one. Introduce yourself using simple present tense. It can be positive, negative, and question form. And when your friend present about her or his self, you or as audience can ask question to her or him. Okay? Kita praktek, ada 10 menit lagi. Let me stop share. Okay. Yang sudah siap, you can raise your hand. Bisa raise hand. You can share about yourself. It can be your identity, your hobby, or your usually what you do in your everyday life. It's okay. So after you present about your introduction, your friend will ask you about what you do. Okay. Oke, Bu Wati. Bu Wati, silahkan. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya off cam. Kayaknya di sini sinyalnya kurang bersahabat. Let us introduce myself. My name is Asmawati. You can call me Buati or Miss Wati. I live in Serang. I work at MTS Nurul Falah Cigodeg at Pondok Pesantren Tebu Ireng 8 Banten. Oh, oke. Apa lagi ya? Ya, hobi, Bu. Okay. My hobby is singing. Oh, really? My hobby is singing. Apa lagi? Traveling. And I don't like apa ya? Saya tidak suka apa ya?
How about cooking, I Ibu? don't. Do you like cooking? Do you Yes, like I like cooking. No. I don't like cooking. Okay. Saya tidak suka masak. Ya, jadi cooking for me is apa ya, membosankan gitu tuh. Oh my God. Boring. Ya, cooking for me is boring kali ya. Yeah. Ya, boring. I lebih suka tuh apa ya? I Prefer. like, Mhm. I Let's say prefer that. apa ya? Gimana sih ngomongnya, Miss? Saya lebih suka beli makanan daripada masak gitu tuh. Oh, berarti Ibu lebih I suka berbagi ya kepada Bapak Gojek. Iya. Gimana ngomongnya gimana tuh, Miss? I like I like to buy. I prefer to buy than cooking. yeah. Okay. I prefer to buy food than cooking myself mungkin ya. Okay. Iya. I think enough, Miss. Okay, for the audience, for the other classmate, you can ask Bu Wati about her herself ya. Oke, yang lain boleh di on mic-nya, bisa langsung bertanya kepada Bu Wati tentang introduction dari Bu Wati tadi. Can I ask you, Miss Wati? Yes. How old your age? How old are you? Waduh. How old are you? Kalau ditanya usia, saya lebih suka menjelaskan yang muda. No, it's okay, no problem. I still 17. Yes. I 17. Jadi saya kalau ditanya usia pasti jawabnya 17 tahun. Plus. Yeah. Yeah. In the fact, I 47 old. Wow. It's slightly different with me. 11-12 lah Bu sama saya. Oke. Mbak Janet, sepertinya Mbak Janet mau bertanya kepada Bu Wati. Halo Bu Wati. Halo. Do you have a children? Yes, I many children. I have many children. Okay, I have children. 5 children? Yeah, I have 5 children. 2 daughter and 3 sons. Oh, that's great. Wow. Okay, is that all, Mbak Janet? Yes. Okay. Do they don't like cook like you? Same like you? Gimana tanyanya? About your children. Apakah mereka tidak suka memasak seperti Ibu Wati? No. Justru the first apa ya? Anak pertama saya gimana sih? The first child. The first child. She very likes cook. She very likes cooking. She very like cooking. Justru anak gadis saya paling pintar masak. Oh. Dibanding dengan saya. That's right. Actually, that is the benefit of having the first children is daughter ya Bu ya. Kalau anak perempuan ya keuntungannya itu ya Bu ya, dimasakin. Iya. Dia senang mencari sesuatu yang baru, yang aneh gitu. Membuat masakan, kue-kue juga
dia suka. But her mom justru kebalikan. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, that's about Ibu Wati. And now I need one more student. Satu lagi ya. Who want to introduce yourself? Yang ingin bercerita tentang dirinya, silahkan. Oke, Mbak Arinta. Please, Mbak Arinta. Okay, thank you, Miss. Let me introduce myself. My name is Arinta Kristanti Sinaga, but just call me Arinta. I'm from North Sumatra, but now I live in Papua. I'm 29 years old. My hobby is reading a book. Oh no, not book, novel. It's different. Okay, reading novel. Yeah, watching Korean drama. Okay. And listening music. Okay, listening to music. Music. I don't like exercise. I do always wake up lately. Okay. Apa lagi ya? Okay, perhaps the other will ask you what your habit, Bu Arinta. Apa ya? I don't like Monday. Saya tidak suka hari Senin. I don't like God. Monday. So do I. That's a green day. Yeah. Yeah. I have to teach 5 classes on Monday. Yes, I don't like Monday. Okay. Apalagi nih? That's all. I don't know. Yes. Okay. That's all. The other will ask you what your habit, ya. Mbak Janet, Mbak Isra, Bu Vivi, or Mbak Sylvia. It's okay, you can take part here. Ya. Oke. Tadi siapa namanya, Miss? Mbak Arinta. Mbak Rinta. Miss Rinta, what time do you usually get up? What time do you usually get up in the morning? What time? What time? I wake up at 7 o'clock. Okay, 7 o'clock. Yes, sometimes I late to office. Okay. The others, how about the others? Mbak Isra, where is your voice? Yes, Miss. Okay, please ask Mbak Arinta. Okay, untuk Mbak Arinta, why do you like reading novel? Because I can imagination. Seolah-olah berimajinasi peran protagonis. It's me. Okay. So you are the actress then. Yes. you know itu hayalan. Yeah, sometimes we need it, yeah.
Sometimes Yes, we need to imagine that we are imagine. actually we are the artists. Yeah, we are the main character in our life. Yeah. So Ya, kan kita aktornya kalau di kehidupan kita ya. yes, berat. Okay. Okay. Because of limited time, I have to attend another class that is for advanced general English. So I'm so sorry if you ask me to add more time ya, karena mulainya kan mundur nih Miss ya, berarti kita selesainya mundur. Tetapi I have to say sorry because kelas yang advance itu juga ada yang dari daerah WIT dan juga WITA. Kalau ketika mundur nanti akan jatuhnya nanti sampai jam 12 malam gitu di sana kan kasihan juga ya. Jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa memundurkan. But if we can maximize this time using be on time at 6 o'clock, then we will end at 8 o'clock. Okay? Jadi kita bisa mulai jam 6, kita akhiri jam 8. Nah, mungkin akan lebih punya space waktu yang fully 2 hours, begitu ya, punya waktu 2 jam penuh untuk belajar bahasa Inggris bersama. Oke, saya mohon untuk teman-teman komitmennya ya, kita berusaha disiplin begitu ya. Kalau biasanya kalau belajar bahasa Inggris bahasanya ya yang pertama adalah disiplin. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita punya kesibukan yang berbeda dan juga punya kesibukan yang banyak begitu ya. Kan kita tidak hanya belajar ini saja, it's okay, I can tolerate it, saya bisa mentolerasinya. Akan tetapi sometimes we can start before you join. Kalau kita mulai sebelum ada yang terlambat join atau begitu, it's okay ya. Berarti okay kita yang datang akhir join saja, dan tetapi yang datang depan kita langsung mulai, begitu ya. Jadi tidak saling menunggu. Okay guys, see you for coming. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Hopefully the audience or the student here yang belum introduce yourself, tomorrow we'll continuing introducing yourself and we will review tentang simple present tense using your introduction and also your friend's question. Okay? Okay. Okay, see you tomorrow. Thank you, Miss See you, Ulfa. Miss. Thank you Thank so you, much. Miss. Sulfa. Bye. Bye. Thank you. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss Ulfa.